Namaskar, Hare Krishna. Welcome back, everyone, to this live stream of Chaitanya Academy. Today is the 17th day of our Kartik Vrata, and it is also the day on which we're celebrating Bhai Dooj, that is Bhratri, Dvitiya, or Brother's Day. Добро пожаловать обратно. Сегодня мы празднуем 17-й день Картика Враты, и для нас сегодня Бхратри Двития, День братьев. Namasristam manamapi Vishachiputram atrasvarupam Rupam tasyagrachamuri purim maturim goshtuvatim Radha kundamagirivaram Oh Radhika Madhvasam Rakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelabhaya Vigrahaya Hema Bhaddibhyat-chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Samurali Manora Radhika Rasakamama Kripanidhe Supriya Charana King Kurim Kuru Tavai Najivami Tvaya Bina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charantikam. First of all, I offer my Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotara Satasri Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavacha Putitanam Pavanimo Vaishnavebhyo Namo Namah. By the cautious mercy of Sri Guru and Gauranga, yesterday we were hearing how when Indra tried to destroy Brajamandal, at that time Sri Krishna brought all the Brajbasis to Giraj Govardhan, and he lifted Giraj Govardhan on the tip of his little finger for 7 days and nights. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги вчера мы услышали о том, как когда Индра попытался разрушить Брадж, затопить его, то Кришна поднял холм Говардан, и все Браджабаси укрылись под Гирираджем, и Кришна держал на левой руке Гирадж Говардан в течение 7 дней. So Sri Krishna lifted Giraj Govardhan on the Tritiya, the 3rd day of the moon, until the Navami, the 9th day of the moon, so 7 days and nights. Кришна поднял Гирирадж в день Трития, в Титхи Трития, и держал его по Навами, то есть 7 дней. So the actual day that Krishna lifted Govardhan is tomorrow. Для нас Трития, день, когда Кришна поднял Гирирадж, это будет завтра. Now, this pastime also has a very profound allegorical meaning. В этой лиле кроется великий аллегорический смысл также. See, Krishna, he's powerful enough to dry up all the water. He did not have to take Govardhan as an umbrella to protect the Brajabasis. Кришна обладает всемогуществом, для него не было необходимости поднимать Гирирадж Говардан, он мог остановить потоп сразу и высушить всю воду. So, why did Sri Krishna, being 7 years old, lift Giriraj Govardhan for 7 days?
то тогда почему же 7-летний Кришна держал Гирирадж Говардхан в течение 7 дней? Because he wanted to take away 7 Anya Ashray. Anya means another, and Ashray means shelter. Krishna wants that everyone should take shelter of him. Sarvadharmam prityaja mamekam sharnam praja. But instead we take shelter of 7 other shelters other than Krishna. So that is called Anyashray. Кришна хотел показать необходимость того, чтобы люди оставили другие виды, 7 других анья-ашраев, прибежищ. Кришна хочет быть исключительным прибежищем для своих преданных. Но люди, не понимая этого, они ищут себе покровительство в других сферах. So all of us in this world, we take shelter of Anyashray, things other than Sri Krishna, of which 7 are prominent. Все люди в этом мире, они ищут покровительство в других сферах. И среди этих всех разных анья-ашраев 7 главных. We see that when Dushashan tried to take away the cloth of Draupadi, например, когда Душашин пытался стащить одежду с Драупади прилюдно, then she looked towards Yudhishthira Maharaj, Bhimsen, Arjun, Nakul and Sahadev, her husbands. Когда Душашин пытался обнажить Драупади, Драупади смотрела на мужей, на Юдиштира, на Арджуну, на Бхимсена в надежде, что они придут ей на помощь. But they did not help her. Но они не помогли ей. She looked towards Dronacharya. He looked down. Взглянула на Дроначарью, тот в ответ потупил взор. Even she looked towards grandfather Bhishma, and grandfather Bhishma lowered his face also. Она взглянула на Бишму, на дедушку Бишму, и Бишма тоже отвернулся в другую сторону. So finally she held the cloth in her teeth. Тогда Драупади схватилась зубами за одежду. But it was not until she gave up all hope in Anyashray, other shelters than Krishna. It was not until she gave up all hope in those shelters that Sri Krishna personally appeared there in the form of the Vastra avatar, the cloth incarnation, and saved her dignity. То есть в конце она пыталась полагаться на собственную силу, но до тех пор, пока она не прекратила тешить себя надеждами, что кто-то ей поможет или она сама себя выручит, до тех пор, пока она не положилась исключительно на Кришну, он ей не пришел на помощь. И только когда она призвала Говинду, он проявился в форме Вастра-аватары. So, to keep a hope in anything other than Sri Krishna is Anyasray. Поэтому полагаться на кого бы то ни было или что бы то ни было, кроме Кришны, это считается анья-ашраем. Because really there is nothing other than Krishna. Потому что на самом деле ничего кроме Кришны нет. And to take shelter of anything else is also a sign of pap, sin. И когда мы ищем покровительство в чем-то другом, это указывает на присутствие греха. Yesham to antagatam papam jananam punya karmanam te dvanva mohanyan mukta bhajanti mam bheda-abheda-tattva. Krishna said, those who have associated with sadhus and they have become free from sins, or they can be untouched by the mentality of duality, the bewilderment of duality, and they engage in my bhajan with firm determination. Кришна сам сказал, что те, кто общались с саду, и благодаря этому общению они постепенно очистились от грехов, они обладают решимостью и трезвостью в том, чтобы предаться мне исключительно и совершать мой баджан. So, in Krishna Lila, see Krishna's associates, they act like ordinary human beings in many ways, В лилах Кришны, following the ways of the conditioned souls, though they are liberated eternal personalities. в Нарават лилах Кришны все его спутники ведут себя как обычные смертные, то есть ведут себя как люди. So, following the ways of the world, in the Lila, Nanda Maharaj, he had 7 Anya Ashray. Несмотря на то, что они вечные парикары Господа. И вот у Нанды Махараджа тоже, так как он чувствовал себя простым смертным, у него в запасе были 7 Ани-ашраев. So on the first day when it began to rain, then seeing the dark rain clouds in the sky, Nanda Maharaj was thinking, oh, we listened to the words of my ignorant boy. И поэтому в первый день, когда Нанда Махарадж увидел, что происходит над Браджем, этот жуткий потоп, черные тучи, он подумал,
о, зачем же мы послушались моего сына? And closing our eyes, we foolishly worshipped Govardhan mountain instead of Indradev. Как опрометчиво мы пошли на поводу у Кришны, и вместо того, чтобы поклоняться Индре, как это мы делаем каждый год, мы стали поклоняться Гирираджу Говардану. So Nanda Maharaj was thinking, now we have to try to, at the last minute, pacify Indra and take shelter of Indra. И первая мысль, которая пришла в голову Нанде Махараджу, что надо срочно как-то умилостивить Индру. So first of all, Nanda Maharaj, he called Yashoda and Rohini. Нанда Махарадж подозвал к себе Яшоду и Рохини He said, look, you take Krishna and Balaram and leave Braja. и сказал им: берите детей, берите Кришну Баларама и уезжайте из Браджа срочно. We may die, no harm, but Krishna and Balaram, nothing should happen to them. Если мы погибнем, тут ничего страшного, но Кришна и Баларам должны уцелеть. But the other gopis should also escape from here because Indra has become furious. Пусть другие пастухи тоже, все, кто могут, пусть срочно эвакуируются отсюда, потому что явно, что Индра лютует. Only those strong gopis who are able to bravely face death should remain here with me. Тут могут остаться уже самые взрослые, смелые, готовые до конца быть со мной тут. Пусть остаются. And then Nanda Maharaj overcame with fear. He began to pray and worship Indra, reciting the famous 46 names of Indra. Испытывая сильный страх и ответственность за всех Браджаваси, Нанда Махарадж стал молиться Индре, произнося молитву 46 имен Индры. Indaha surapatihi shakro ditija pavanagrajaha. Like this he was praying to Indra. И так усердно, искренне молился Индре. But when Krishna saw this, he became angry. Когда Кришна увидел, что отец молится Индре, Кришна сильно разозлился. Krishna thought, I came into this world to make everyone become anyasrita, not in anyone else's shelter, only my shelter. Кришна подумал: я пришел в этот мир, чтобы убедить всех стать ананья шрита, чтобы принять прибежище у меня, чтобы все поняли, что я единственный объект поклонения, единственный покровитель. The people are anyasrita, taking shelter of something else. I have come to make them ananyasrita, not take shelter of anything else. Что люди все ананья шрита, а я хочу, чтобы они стали анананья шрита. But now my own father is doing the work of the Deva Puja, the worshippers of the Devas and Devis, and the worshippers of the Grahas and Nakshatras. Но теперь мой отец устроил саботаж всей моей миссии и сам поклоняется деватам, наваграхам. So then Krishna said, "Oh Pita Sri, you are worshipping this Shakra, this Indra, who is so cruel on not being worshipped just once. He's taken a sankalpa, a vow to destroy the whole of Braja." И Кришна обратился к папе, стал взывать к нему: «О, Пита Шри, ты сейчас поклоняешься этому Шакре, этому Индре, который настолько жесток и мстителен, что один раз мы не почтили его пуджи, и он тут же готов уничтожить нас всех». So how can such a person who is so angry and illiberal be worshipable? Но он же совершенно злобный, и у него не хватает великодушия, он недостоин почтения, ничего. Oh, by praying to Indra on the first day, the rain did not stop. And hearing Krishna's words, Nanda Maharaj, he gave up the Devashray, the shelter of the Devas. И несмотря на то, что он так молился Индре и просил у него прощения, Нанда Махарадж увидел, что дождь не прекращался, хотя прошел целый день. И образумленный Кришна, он подумал: действительно, не стоит поклоняться этому Индре. И он оставил вот этот Дева Ашрай. So then, on the second day beneath the hill, Nanda Maharaj thought, oh, Kanaya has spoken very truthfully. The Devas are very cruel. На следующий день Нанда Махарадж стал думать, что Каная говорит правду, что деваты, они жестокие. But the rishis will protect us, Но the sages. риши, мудрецы, они защитят нас. So then Nanda Maharaj began to pray and do puja to the rishis. И тогда Нанда Махарадж стал проводить пуджу риши. Devarshi bhutaptarinam pitrinam nakinkaro nayam rinitya rajan. So, but then another day passed, it was still raining, and Nanda Maharaj gave up hope in the rishis.
Целый день Нанда Махарадж молился Риши, но дождь так и не прекращался, и Нанда Махарадж как-то разуверовался и в Риши уже. So then, on the third day, Nanda Maharaj began to pray to the elders of his dynasty. На третий день Нанда Махарадж решил обратиться к роду за помощью. The Pitris, the forefathers. Своим предкам стал молиться. But then it was still raining and he lost hope in that. Но и эти молитвы не помогли, и в них он разуверился. So then on day 4, seeing that the whole weight of Giraj was on his little son Kanaya, then Nanda Maharaj said, "Oh brothers, with all of your strength, help him hold up the hill." На четвертый день Нанда Махарадж подумал, какая жуть, мой маленький сын стоит под этим бременем, держит вот этот огромный холм, надо помочь ему. Он призвал всех пастухов, давайте поможем Кришне. So then the other coward men, they tried to help, but after some few hours they became tired, they couldn't even hold up their sticks. И пастухи все взяли палки свои, стали палками подпирать Гирирадж Говардхан, стараясь помочь Кришне, но через пару часов настолько устали, что уже не могли даже эти палки держать. So then Nanda Maharaj gave up the faith in the Anya Manav Ashray, the shelter of other people. И тогда Нанда Махарадж уже разуверился в Аня Манава Ашрай, то есть в надежде на то, что другие люди могут помочь. So previously Nanda Maharaj had prayed to the older persons in his dynasty. Now he prayed to the Pitris. That means those who had left this world and gone to the Pitrilok. То есть до этого он молился роду, а сейчас он стал в этот день уже молиться тем, кто находится из его предков на Питрилоке. But it was still raining. So he lost faith in them as well. Но дождь продолжался, и Нанда Махарадж оставил это занятие, разуверившись. So then, on day 6, Nanda Maharaj was very worried about the criticism of the whole society. На шестой день Нанда Махарадж начал думать об общественном мнении, думал, будет так стыдно, как все будут плохо думать, осуждать нас. He was fretting. Oh, what will people say? You are the king and the leader, but you gave so much importance to the words of a child, and now you have put everyone's lives in danger. То есть стал переживать о собственной репутации, думать, что другие обо мне подумают, что я лидер, я старший для них, я царь, а тут я пошел на поводу собственного маленького сына. But then after another day, he gave up worrying about public opinion. Ну, через день и это он перестал делать. Ему надоело волноваться об общественном мнении. You can examine yourself and see how much of your thinking and decision making is based on the opinions of the general people. Вы тоже все проанализируйте собственные ментальные процессы и заметите, сколько влияния на вас оказывает вот этот страх общественного мнения в ваших принятии решений и вашей жизни. Then, finally, on day 7, then Nanda Maharaj even gave up faith in being in the shelter of his own body. На седьмой день Нанда Махарадж перестал даже верить в силу собственного тела. And he firmly became in the shelter just of Krishna. И он решил принять исключительное прибежище лишь в Кришне. He thought, oh, Kanaya, except for you, nothing works. Он подумал, кроме Кришны вообще все не актуально. You are the one who has held up the hill for 7 days. And during this time, not even one drop of water has touched us. Я верил во всех и все, но я понимаю, что ты единственный, кто покровительствуешь нам, потому что 7 дней ты напролет уже держишь этот холм, ни одна капля дождя не упала на нас тут. And the moment that Nanda Baba thought in this way, it stopped raining. И как только эта мысль пришла в голову Нанда Махараджу, тут же прекратился дождь. The sky became bright again, and the Samvartak clouds and other devas, they all returned to Amaravati. Тут же тучи отправились обратно к Индре, засветило солнце, и стало светло и радостно. So now it was safe to come out from under the hill. То есть сейчас уже было безопасно выйти из-под холма. By remembering this pastime and remembering the form of Srinasi Giridhari, then we understand that Sri Krishna is offering to all of us in this world, oh, please come and take shelter of me. I will protect you from everything. Do not fear.
И вот размышляя об этой лиле и также созерцая облик Шринатаджи, медитируя на облик Шринатаджи, позу, в которой стоит Кришна, мы должны понять, что Кришна призывает всех нас принять прибежище у него. Once it became bright outside, then Krishna told everyone, "Oh, go out from beneath the hill." Как только на улице стало светло, солнечно, Кришна стал просить Браджаваси выйти из-под холма. So first they herded the cows and brought the cows out from beneath the hill. Пастухи собрали сначала всех коров и стали их погонять, чтобы они вышли из-под Гирираджа. Then all the Brijbasis came out and they were waiting for Krishna. Вслед за ними вышли все Браджабаси и ожидали там Кришну. And then in a miraculous way, though everyone was looking, they couldn't understand how it happened, but just as Krishna had lifted the hill, he put it back down again. И снова непостижимым для всех образом, несмотря на то, что все смотрели на Кришну, каким-то мистическим образом он поставил холм обратно. So then, Shukadev Goswami Pad says, Tam prema vegan nibrita bajokaso yatha samiyu pararambanadi bihi gopyasatsa sneham apujam muda dadrikshatad be yujuhu sadashishaha. Perhaps you know this word Vega. Vega means the very powerful urge. То есть, как Кришна мистически поднял холм, так он и поставил. Затем Шукадева Госвами говорит, там према веган. Вы, наверное, знаете слово вега, это как побуждение, желание. Srila Rupa Goswami Prabhupada has said, Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vegan, udrapasta vegan. Or control the urge to speak and the urge of the mind and anger and so on. То есть вы знаете это слово из Падишамриты, вача вегам. То есть это желание что-то сделать, сказать. But here Shukadev Goswami says, Tam prema vegan nibrita brajokaso. The powerful urge of prema. То есть это порыв. Но в данном контексте это слово применяется с словом према, то есть всплеск, порыв премы произошел. Because this pastime of Govardhan, Go means rasa. So this is a pastime of rasa vardhana. It increases prema rasa. То есть это лила Гавардана, Го, это раса Вардана, то есть это лила того, что насыщение расы. The catastrophe, the emergency was now over. Эта катастрофическая ситуация, трагедия, она уже была позади. And little 7-year-old Krishna had saved everyone's life. И Кришна, этот 7-летний ребенок, оказался героем для всего Враджа. So suddenly all the residents of Braj, Tam prema vegan nibrita brajokaso, became overwhelmed with intense urge of prema. И все испытали прилив любви к своему Спасителю. Overwhelmed with ecstatic love, they all surrounded him. То есть все ринулись прямо к Кришне, движимые сильнейшей Yatha любовью. samiyu pararambanadibi. From wherever they were approaching Krishna, and according to their status and relationship with him, they were serving him. Со всех сторон, где бы они ни находились, они стали приближаться к Кришне, окружать его и в соответствии со своим социальным статусом, кто на что имел право, каждый старался что-то сделать для него. Those who had parental mood, they were lovingly embracing him, sniffing his head. Nanda Maharaj was touching his sika. Нанда Махарадж, Йошода, все те, кто испытывает вацалли расу, они обнимали Кришну, принюхивались к его волосам, гладили его по шике. Oh, Mother Yashoda was inspecting his arm and saying, "Are you all right?" Oh, yes, mother. You may be all right today, but what about in the future? If someone lifts a heavy weight, then in the future they have such pain. Мама Йошода проверяла руку Кришны, она разминала ее, присматривалась, говорила, все в порядке с рукой. Он говорил, да, мама, все нормально. Говорит, сейчас нормально, а через 20 лет что там может быть? Oh, she was kissing his hand. Обцеловывала ему ладошку. Others were massaging his arm and some were cracking his fingers. Кто-то пальцы ему там тискал, кто-то ему плечи разминал. The friends came and they were laughing and joking with him. Друзья тут же стали шутить с ним. And those who were junior, they gave pranam and they took dust from his feet. А те, кто был поменьше по статусу, они кланялись ему и касались его стоп. The elderly cowherd women and the Brahmin ladies, they came with auspicious articles like yogurt and water and unbroken grains, and they gave blessings to Krishna.
жены брахманов подошли к Кришне, они принесли рис, там разные парафиналии и стали Мгм. благословлять его. Ashishaha, they gave blessings to him, like, oh, may you subdue the wicked. Oh, may you protect the decent people. То есть будь Мгм. всегда победителем, пусть всегда восторжествует добро и твои деяния над злодеями. Ayushman Baba, may you have long and healthy life. Будь здоров и живи очень долго. May you give pleasure to your parents. Доставляй радость родителям. Oh, may you be blessed with all wealth and opulence. Пусть у тебя будет много, будь всегда благополучен и финансово, и во всех сферах жизни. So in this way, all Brijbasis of different ages, they were expressing their love according to their relationship with him. И в соответствии со своими, в рамках своих отношений с Крим, все Браджаваси разных возрастов пытались выразить благодарность Кришне и любовь. So Shukadev Goswami has spoken a beautiful verse, which is full of rasa. Шукадева Госвами произнес следующий стих, который преисполнен расы. He said, Yashoda Rohini Nando Ramascha Balina Baraha Krishnam Alingya Yujuhu Ashisha Sneya Kataraha. Here, 4 people have been mentioned. Yashoda, Rohini, Nando, Rama. That means Mother Yashoda, Krishna's aunt, Rohini, Nanda Maharaj, and then Balaram. В этом стихе перечисляются 4 имени: Яшода, Рахини, Нанда Махарадж и Баларам. So, Shukadev Goswami has mentioned them in the descending order of praying for Krishna. И они упоминаются по нисходящей по силе любви к Кришне. These 4 persons, Krishnama Linga Yujuhu, they came forward and 4 of them embraced him at the same time. 4 эти, Яшода, Рахини, Нанда и Баларам, подошли к Кришне, одновременно обняли его. And Ashisha gave blessings to him. И благословили его. Sneya Katara. And they were, Sneya Katara means feeling the pain due to affection. They were tormented by their intense affection. И они испытывали такие интенсивные чувства, им было больно от их собственной любви. In other words, those who have the sneha, affection, they think, I have to support and nourish and maintain you. And they're very concerned about that person. Потому что когда есть снейха, вот эта любовь снейха, то хочется ухаживать за объектом любви, оберегать, всячески помогать ему, So, заботиться. Mother Yashoda had the most prem and the greatest concern. And then Rohini, and then Nanda Maharaj, and then Balaram. Среди перечисленных мама Яшода на первом месте по силе любви и по переживаниям. Потом Рахини, потом уже Нанда Махарадж, и последний это Баларам. So, in this verse, the Shukadev Goswami is using Kaimutya Nyaya, the logic of Kim Uta. If this, then what can we say? We can speak more about this. That is a fortiori. В этом стихе используется каймутик няй, логика. А если это так, то что уже говорить о чем-то, что посильнее? Why? Because he mentions Rama's Chabalinambara. That Rama, that is Balaram, he is the best of the strong. И тут он называет Баларама Рамашча Балинамбара, лучший среди сильных. The implication is this, that Balaram, he has the Jnana Shakti and Kriya Shakti. Баларам обладает Гьяна Шакти и Крия Шакти. Balaram is also the Bhagavan, he's Krishna's Angsa. И он сам Бхагаван, он Ангса Кришны. He is Krishna's Vaibhav Prakash. Он Вайбав Пракаш Кришны. So here it said that if Balaram, who knows about the strength of his brother, he has gyan that Krishna is Swayam Bhagavan. If even he is feeling pain due to concern for his younger brother, then what to speak of Nanda Maharaj or Rohini or Mother Yashoda, who don't have this Gyan Shakti and Kriya Shakti? Then what can we say about them? Kim Uta.
Смысл тут следующий. Если Баларам, который обладает гьяной о том, что Кришна это Бхагаван, он полностью осведомлен о могуществе Кришны, о его всемогуществе. И если Баларам переживает и испытывает боль от любви, то что Кимута, тогда что уже говорить о состоянии Нанды, Рахини и мамы Ишоды? But this raises another question. Ну, эта мысль ведет к следующему вопросу. If Balaram is Krishna's expansion and powerful like Krishna, then why is he so worried that his brother has lifted the mountain all of these days? He could have assumed the form of Anantashesh himself and held up the whole mountain and let his brother take rest. И тогда возникает вопрос, если Баларам всеведущий, также он Ангса Кришны, то почему он сам не взял на себя вот эту задачу, не преобразился в Ананташеша, не взял вот этот вес Гирираджа на себя и не дал Кришне возможность просто там отдохнуть? Because Krishna is holding up the earth planet, holding up Giriraj Govardhan, but he's standing on the earth. But the earth is within the universe, and Anantashesh is already holding up the whole universe. Потому что Кришна держит Гирираджа Govardhan, но стоит на земле, а кто землю саму поддерживает? Ананташеш. And Anantashesh is just expansion of Balaram. А Ананташеш это всего лишь частичная экспансия Баларама. So the answer is that once Sri Krishna had made the sankalpa, he's made that vow, I will protect the Brijbasis and cut the pride of Indra by lifting up Giriraj Govardhan. Then Balaram, he cannot do anything because the potencies of the expansions of Krishna, because everything is dependent on Krishna, he is a Shaktiman, so the potencies manifest in his expansion to the degree to which they are required for the Lila. И, то есть, когда Кришна принял решение, что я защищу Браджабаси, я их покровитель, и я накажу этого Индру, спасу всех, и он решил поднять холм Гавардан, Баларам после этого уже ничего поделать не мог, потому что Кришна, он Сарва Шактиман, он властелин всех Шакти, и потенция его, сила Шакти проявляются в его экспансиях в той степени, в которой Кришна разрешает этой Шакти проявляться. So, we mentioned yesterday how Indra, he wanted to get out of this embarrassing situation by telling the Devas, oh, actually he is like my younger brother, I was just testing him and he has passed the test, now you should go and congratulate him. Мы слышали вчера о том, когда Индра осознал свою ошибку и понял, что имеет дело с Вишну, и решил как-то спасти, выкрутиться из этой ситуации, не опозорившись. Он сказал своим слугам, другим деватам, это мой младший брат, я просто его проверял, но он справился с тестом, поэтому идите поздравьте его теперь. So, then Indra quickly disappeared and he went to his abode, his Nilai. А сам Индра быстро улизнул оттуда и отправился к себе домой, в свой Нилай. But in Sanskrit, the letter L, all the 8 grammarians say that the letter L and the letter R are interchangeable. So his Nilai became Nirai. That means it was like going to hell. Though he was going to heaven, he felt like he had gone to hell. То есть он отправился в Нилай, в рай, но в санскритской грамматике есть правило взаимозаменимости букв L и R. То есть Нилай стал Нирай для него, то есть ад. And when all the Brijbasis were going home, they were playing musical instruments and singing the glories of Krishna. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. And the demigods had been sent by Indra. They came in the sky and they were showering flowers and singing Jai Jai Jai. Когда все Браджабаси возвращались после вот этого 7-дневного пребывания под Гирираджем домой, они все радостно пели, а деваты, как Индра им повелел, они осыпали всех цветами с небес и кричали «Джай, Джай!». And in this way, they all returned to their homes. И все Браджабаси благополучно вернулись домой. Now, this is the overview, in brief, of the shape of this pastime of Govardhan Dharan Lila, lifting Giriraj Govardhan. Это был краткий обзор лилы, которая произошла за эти 7 дней. But in Sri Krishna's pastimes, the cause can never be the attack of a demon
or the disturbance of a demigod like Indra. Но нужно понимать, что никогда в лилах Кришны причинами лилы Кришны не служат какие-то атаки демонов или какие-то проделки деват. For example, when Krishna was born, there was a very big festival. Например, когда Кришна родился, все праздновали его рождение. But after 6 days, the festival began to die down, and Krishna thought, oh, what's happening? And so then Yogamaya, to fulfill Krishna's desire, sent Putana there. And then because of this incident with Putana, everyone's love and attention to see Krishna was refreshed again. That was Krishna's desire, and Yogamaya managed it. So in the same way, all the pastimes of Krishna, they come from Krishna's heart's desire, and then Yogamaya manages the lila in such a way to fulfill that. То есть, когда Кришна родился, Браджабаси праздновали его рождение в течение нескольких дней. Но потом праздник стал так утихать уже, все было в норме, все свыклись с идеей того, что у них есть Кришна. И через 6 дней Кришна подумал, что-то скучновато, что-то никто особо не ликует, уже меньше внимания мне уделяют. И тут же Йога-майя почувствовала его вот это переживание по поводу отсутствия внимания и прислала Путану. И после вот этой ситуации с Путаной опять произошел всплеск внимания, любви в адрес Кришны. So this pastime can be relished in many different ways. Srila Jiva Goswami has suggested, oh, this is the lila of a purvarag. Эту лилу можно вкушать с разных ракурсов и оценить ее. Джива Госвами Пад расценивает эту лилу как лилу пурвараги. Purvarag means the deep attachment, the love that manifests in a state of separation. When Radhika has fallen in love with Krishna, Krishna has fallen in love with Radhika, but they did not get the chance to meet yet. То есть Very closely. это что-то вот состояние ранней влюбленности в то время, когда еще нет возможности близко, тесно общаться или встречаться. То есть вот это пурварага, это когда Радика уже влюбилась в Кришну, Кришна влюбился в нее, чувства очень сильные, но нет возможности общения. So this lila, in accordance with the desire for Krishna to exchange Prem with Radhika and the Braja Gopis, Yogamaya has managed this lila. Так как Кришна уже испытывал сильное желание иметь возможность пообщаться с Радикой, с Гопи, вот Йога-майя организовала вот эту всю лилу. First of all, from Deepavali, when everyone decorated their house on the Amavasya, and all the roofs were decorated with lamps in the middle of the night, Radha and Krishna decorated most beautifully, went to their rooftops and had very beautiful nighttime darshan of each other. Вот эти возможности уже... Krishna being in Nandagan and Radhika being in Javat. То есть вот эти намеки на возможность общения начались уже в ночь Дипавали, когда вся Браджа была озарена лампадками, и Кришна взобрался на крышу дома в Нандагаоне, Радика забралась на Чандрашалу, на крышу своей башни в Явати. Оба в это время были нарядные, красивые и озаренные вот этими сияниями фитильков и могли любоваться друг другом издалека. Then the next day it was the Anukut Mahotsav, the festival for the puja of Giraj Govardhan. На следующий день уже начался праздник Анукута Махотсавы, Govardhan Puja. So in this puja, the Brahmanas are worshipped. Во время пуджи поклонялись брахманам. And the Brahmanas do the yajna. Брахманы проводили яги. So when Krishna was sitting in the yajna with his father, the gopis were at the back of the crowd. And every time the Brahmanas said, Swaha, Swaha, Braj gopis were offering their hearts to see Krishna. И Кришна сидел с родителями прямо у Ягья-кунды, а гопи стояли поодаль за толпой, и каждый раз, когда брахманы произносили сваха, сваха, and feeling the heat of the fire of viraha separation. Гопи с каждым сваха предлагали свои сердца Кришне и испытывали вот это, чувствовали жар вот этого пламени вирахи, разлуки. When it was time to worship the cows and the calves, then each gopi took that as an excuse to approach Krishna with a calf and ask, oh, Kanaya, how do I have to worship my calf? Когда все стали поклоняться коровам и телятам, каждая гопи не преминула воспользоваться предлогом подойти к Кришне и сказать, Каная, объясни мне, как мне поклоняться моему теленку? And then, when it was time to worship the cowherd boys,
then just as the people put their hand in turmeric and make the hand marks on the cows, so they also do this and make the hand marks on the back of the cowherd boys. So then all gopis became very eager to put their hand in the turmeric and touch Krishna. Когда поклоняются коровам, все оставляют отпечатки, обмакнув кисть в этой пасти из куркумы, отпечатки на теле коровы. То же самое все в Браджабасе делали, когда поклонялись пастушкам. И, конечно же, все гопи тут же прибежали, каждая хотела коснуться тела Кришны. When the Brajbasis, they offered all the bhog, the anukut, to Giraj Govardhan, a huge form appeared there. At that time, everyone was staring in wonder at that enormous form, except for the gopis. The gopis took the opportunity when everyone was distracted and not looking at them, they were looking at Krishna. And Krishna was glancing at Braj gopis. И когда в Браджабасе предложили огромную гору еды Гираджу Говардану, и Гирадж явил свою огромную форму, и все таращились на него, все в Браджабасе, не моргая, смотрели на этот удивительный облик. Это были все, кроме гопи. Гопи воспользовались этим моментом, когда все отвлеклись, чтобы можно безнаказанно было любоваться Кришной. И Кришна отвечал им взглядами тоже. So see, Krishna manifested this huge form 8 miles high, just so that he could steal a glance from Radhika. То есть вот эта форма огромная, которую проявил Кришна, наложил на Гирирадж Говардан, это был отвлекающий маневр, чтобы отвлечь всех в Браджабасе, чтобы у него была возможность так пофлиртовать взглядами с Радикой. Then, when it was time to do the circumambulation of Govardhan Hill, и когда наступила пора обойти Гирирадж Говардан, so the cows and cowboys were at the front, and then the brahmanas, then the katras, the security, and then Nanda Maharaj, and then Yashoda and the mothers and the gopis were somewhere towards the back. So they were separated by a long distance. Как вы помните, коровы шли первыми, за ними бежали пастушки, потом уже шли брахманы, потом охрана шла, потом Нанда Махарадж, старшие пастухи, потом уже женщины, и уже там позади были юные гопи. So metaphorically, Braj Gopis were thinking, oh, our separation from Sri Krishna is like a huge mountain, but somehow we have to go around it. И гопи вот такие думали, вот наша разлука с Кришной это подобно огромной горе, но нам придется обойти эту гору. Krishna, who was near the front, knew that Radhika, who was far back, would be looking out for him, but unable to see him. And that's the reason why Krishna was throwing his stick into the air, because he knew that by dancing and throwing his stick into the air, far away, Radhika will be looking and see, oh, there, Krishna must be there, there's his stick. И Кришна шел вслед за коровами, и он знал, что Радика идет далеко-далеко, и что ей тоскливо, и ей хочется быть поближе к нему, и чтобы как-то порадовать ее. Периодически он подкидывал свою палку вверх, зная, что она заметит, что это его палка, и что она вращается, и будет знать, где он находится в этот момент. And she was overjoyed seeing his stick rise up in the air, and as his stick began to fall down, then her tears also fell down. И, конечно же, он был прав. Радика до слез радовалась каждый раз, когда она видела это, как эта палка взлетает ввысь, она летела вверх, ее сердце подскакивало от радости, и затем, когда палка опускалась вниз, слезы струились из глаз Радики. So then, Sri Krishna, he could not resist the temptation. He turned one cow around the other way, and pulled the tail and made the cow run the other way through the parikrama party. And Krishna was chasing the cow with his stick. Oh, come back, come back. If the cow was slowing down, they hit the cow and make it keep going. Come back, come back, come back, stop. And in this way, Krishna, he ran through the brahmanas, through the elders, the security, Nanda Maharaj, the elderly gopis, and then he came chasing after the cow. On the pretext of chasing after cow, he came through the Braj gopis also. И чтобы порадовать свою возлюбленную и всех гопи, Кришна не выдержал и пошел на такой отчаянный трюк. Он щипанул одну корову, так ее за хвост потянул, чтобы та тормознула и развернулась, и стал подпихивать ее палкой, чтобы она бежала против толпы в другом направлении, но при этом притворялся, что он ее пытается остановить. То есть он ее бил так хитро, а потом решил: остановись, ты куда остановись? И корова ринулась обратно через толпу брахманов, через security, мимо Нанды Махараджа, мимо старшей гопи, и бежала туда, где шли юные гопи. And at that time, as the cow ran past Srimati Radharani, Krishna deliberately ran and rubbed his body against the body of Radhika.
и корова пробежала мимо Радики, а Кришна нарочно пробежал прямо, обтерся об тело Радики, как будто бы случайно. Completely accidentally. Полностью случайно. And then Radhika, though she was overjoyed, she feigned being very indignant and gave him an angry glance. И несмотря на то, что это неописуемо обрадовало Радику, она притворилась очень разгневанной и одарила Кришну возмущенным взглядом. And when Sri Krishna received that indignant glance of Radhika, he just became stunned in ecstasy and he forgot himself. Only in his heart he could see her beautiful, indignant face. И вот увидев этот возмущенный взгляд Радики, Кришна просто разомлел от счастья, он прямо не смог сдержаться, он замер на месте, такой весь размяк и мечтательно стоял там. Chintayami tadananam kutilam brukopabharena shona patma mivopari brahmatakula brahmarena. See, Krishna thinks that Radharani's face, when she's angry, looks more beautiful. It becomes slightly reddish like a lotus flower, and her black eyebrows go down in a frown like a row of bumblebees landing on a lotus. Кришна обожает, когда Радика гневается, потому что ее лицо становится таким красивым, щеки розовеют, она хмурит брови, брови подобны рою шмелей, которые опускаются на лотос. Oh, then when the parikram was completed, no one wanted to go home. Everyone camped there at the place of the yagya, of the sacrifice. And Krishna and Balaram, they slept in the middle, and then cowherd boys around them, and then mothers, and then fathers, and the gopis were on the outside. Everyone lay down to sleep. But in the middle of the night, when everyone was sleeping, Krishna sat up. And Braj gopis on the outside also sat up, and they had his darshan in the night. А к вечеру, когда все браджабаси решили не расходиться по домам, а заночевать там прямо на площадке, где проходили яги, Кришна и Баларам легли спать, вокруг них легли пастушки, потом Нанда Махарадж, старшие пастухи, взрослые гопи, а потом уже был круг, где спали юные гопи. И когда все заснули, Кришна привстал и стал смотреть в темноте, и все гопи тоже, оказалось, не спали, все попривставали и смотрели на Кришну. So then, the next morning, on the next day, which was today, Bhratri Dvitiya. А потом уже на следующий день, который совпадает с нашим сегодняшним Бхратри Двити. Then everyone has to go to take snan in Yamuna, take bath in Yamuna. Все идут на омовение к Ямуне. So Radhika and her Sakis, they went to one part of the Yamuna, and Krishna and his Sakas, they went to another part of the Yamuna. Радика с подругами пошла купаться в одном месте на Ямуне, мальчики пошли в другое место. So Krishna is very intelligent. He goes downstream from where Radhika is, so that the water which has touched her body will touch him. And then when he was playing in the Yamuna, being touched by the water which had touched the body of Radhika, he was overjoyed. And Radhika herself, in the distance, she felt as if she were playing with Krishna in the water. Jal biha. И Кришна очень хитро, он выждал, когда гопи выбрали место для купания и пошел с this друзьями. Purva Raga is so sweet. И Кришна решил купаться вниз по течению от того места, где купалась Радика с гопи, потому что он хотел, чтобы та вода, которая касалась тела Радика, стекала к нему и касалась его тела. И вот он выбрал место вниз по течению, и там был счастлив, когда вот эта вода текла, и он чувствовал, как Радика касается его тела. А Радика в это время вверх по течению, ей тоже казалось, что она играет, что она брызгает водой в Кришну, что они играют джал-бихар. То есть вот это этап Пурвараги очень сладкий, вот эта вся романтика. So then, on Brothers' Day, the brothers bring gifts and they go to visit their sister, who's often living with the in-laws, and they give gifts, and the sister cooks delicious preparations and feeds her brother with her own hand. И в день Бхратри Двити все братья идут навещать своих сестер, те сестры, которые живут уже в доме свекровей, они принимают в гости братьев, кормят их, братья дарят им подарки. So, though Krishna has no direct sisters, but his father's
elder brother Upananda has some daughters. У Кришны нет кровных сестер, родных сестер, но у него есть двоюродные сестры. Например, вот у Пананды есть дочки. Headed by Sunanda. Сунанда. And also he has a son named Subhadra, whose wife is Kundalata. А также у сына, у Пананды есть невестка, So though Кундалата. they are Krishna's not exactly direct sisters in Western culture, but your female cousins are also called your sister in Vedic culture, because the family is extended family. В доме у Пананды живет и дочка, и невестка у Пананды, жена Кундалата. То есть и в ведической культуре к двоюродным братьям, сестрам относятся как к родным практически. So then Krishna and his friends, they went to visit the daughters of Upananda, and Krishna gave gifts, and they cooked and fed him with their own hands. Тогда Кришна взял своих друзей, пошел в дом дяди Упананды навестить его дочерей, принес им подарков, а они накормили Кришну и всех его друзей. But on the pretext of being the Sakis of Sunanda, Radharani, Lalita, Vishaka, they also went there, so they had the chance to meet with Krishna. Но Радика воспользовалась этим предлогом повидаться с Кришной, то есть она, как подруга Сунанды, вместе с Лалитой и Вишакой тоже была в доме Сунанды и находилась там, пока Кришна навещал. Sridham Bhaiya, Radharani's elder brother, who lives in Varsana with Vrishabhanu Maharaj, he went to Yavat to bring gifts and to be fed by Radharani there. А потом уже Шридам, брат Радики, он отправился навестить Радику в Явате, привез ей подарков. And at that time, on the pretext of being the best friend of Sridham, Krishna and his friends also went there, so Radha Krishna had another chance to meet on that day. А Кришна воспользовался этим предлогом того, что он лучший друг Шридама, и с другими ребятами он тоже присоединился к нему, они приехали все вместе в Яват, и снова повидался с Радикой. So after relishing very beautiful exchanges of love on Deepavali, and then on Govardhan Puja, and then on Bhratri Dvitiya, when Krishna had to return to his home, he felt great separation. And when gopis had to return to their in-laws, they felt, oh, now we are in prison. То есть вот эти чудесные возможности повидаться для влюбленных, это вообще просто как лотерея. Они были такие счастливые, и Кришна, и гопи, но вот когда все эти праздники и возможности закончились, они чувствовали такое опустошение, такую грусть, что неужели все закончилось? After all this joy, the separation was intolerable. И разлука после вот этих встреч, она стала какой-то особенно невыносимой. So seeing this, Yoga Maya had to do something. И Йога Майя, почувствовав всю эту грусть молодежи, она решила вмешаться. So she inspired Indra, and suddenly the sky became black and there was torrential rain. And of course, Krishna lifted Govardhan Hill, and everyone was together again for another 7 days and nights. И Йога Майя вдохновила Индру послать вот эти ливни на врач. И когда начался вот этот потоп, и Кришна поднял холм Говардан, все они оказались снова вместе, все гопи и Кришна. So the pastimes beneath the hill for 7 days and nights are very sweet. Вот лилы, которые проходили в течение 7 дней и ночей под Говарданом, они особенно сладкие. In Lalit Madhav Natakam, the drama of Rupa Goswami, there is written, Tarodan chat gopistana parisara prakshana bharat. Karut kampadi sats chalati kilagova danagiro. Bayata arhabda sutira kilagopa ismitamukam. Puro distwa ramam jayati nimitasyo madhuripu. The meaning is, all glories to the Madhuripu, Krishna, the enemy of the demon Madhu. В Лалит Мадхаве Рупы Госвами написано: вся слава Кришне, врагу демона Мадху. Who, when he was holding Giraj Govardhan, then he trembled. И когда Кришна держал холм Говардан, его рука дрожала. But not due to the weight of the mountain, but due to the weight of the breasts of Braj Gopis when he glanced at them. И дрожала рука его не из-за тяжести, из-за веса, которую она поддерживала, а из-за того, что в это время его взор увидел тяжесть груди Браджа Гопи, которые смотрели на него. All glories to that Krishna, who, when he saw Balaram was smiling at him, lowered his head in shame. Вся слава этому Кришне, который, поймав взор Баларама, потупил взор от стыда. And while
Krishna was being praised by the fearful cowherd men. Несмотря на то, что в это время его хвалили все испуганные пастухи. Now, there's some mystery in this. Тут кроется секрет. Because many people think that Balaram was smiling because he noticed that Krishna was looking at the bodies of Braj Gopis, and Krishna was ashamed because his brother had seen him looking at the gopis. Многие трактуют вот этот стих, понимают его как то, что Баларам смеялся из-за того, что он поймал взгляд Кришны, который смотрел на тела гопи, а Кришна смутился из-за того, что понял, что Баларам увидел, как он смотрит на гопи. But in the second line of this verse, it is said, Killa Gova Danagiro. And the word Killa raises a doubt saying, how can it be? Но во второй строке этого стиха говорится «Кила Говардано», что «Кила», каким образом это могло произойти? How is this happening? Как это произошло? Because it would be rasabas for Balaram to see Krishna having such a loving exchange with Braj Gopis. Если бы Баларам так четко бдил, все наблюдал за романтическими отношениями Кришны и Гопи, это было бы раса-баса, это было бы нарушением расы. And furthermore, one of the 64 qualities of Krishna is Gambhirya. That means he's inscrutable. What he's feeling inside, no one, by looking at him from the outside, can understand it. Во-первых, это было бы не тактично и безвкусно. Во-вторых, одно из 64 качеств Кришны – это гамбир, то, что он невозмутимый, и он непроницательный, вернее, его невозможно понять, что у него на уме, просто глядя на него. So the actual meaning of this verse is that when Krishna looked at the beauty of Braja Gopis, then he began to tremble. Когда Кришна действительно его взгляд упал на грудь Браджа Гопи, он тут же у него задрожала рука. The elderly Gopas became fearful seeing this, and they began to praise Krishna, and they were praising him to give him encouragement and more valor for holding up the hill. Увидев, что он теряет контроль над этой ношей, что холм зашатался, пастухи, испуганные этим, стали хвалить Кришну, чтобы придать ему уверенности и силы, как болеть за него. So Balaram was smiling because the elderly Gopis were afraid, and he knew there's no need to be afraid because my brother is so powerful. Вот это и рассмешило Баларама, вот этот страх пастухов, он подумал, они так боятся, что он уронит, они не знают силу моего брата. That's why Balaram was smiling, not because he had understood what Krishna was feeling. Вот это причина того, что Баларам улыбался, из-за того, что вот это ему показалось забавным. And Krishna lowered his face in shame, not because he felt that he'd been caught out, but because by his nature he is very modest, and when others praise him, he feels some embarrassment, so he lowered his face. А Кришна засмущался не потому, что Баларам что-то заметил в его отношениях с Гопи, а из-за того, что он стеснительный, он, как любой воспитанный человек, когда его хвалят публично, человек испытывает смущение. So we have to take this as the correct meaning of this verse of Lalita Madhava, because in Bhaktirasamrita Sindhu there's another verse that gives insight into this moment. Поэтому нужно понять вот эту правильную трактовку стиха из Лалита Мадхава, потому что в Бхактираsamrita Синду есть стих, который вносит ясность. There, Rupa Goswami Pad writes, Unmado pi hare nabhya radha pranaya siddhuna abhigena pi ramena lakshitoyam avikriyaha. Although Krishna was lifting Govardhan hill, and while he was doing that, he was intoxicated with the new liqueur of Radharani's love. But even so, Balaram, who is omniscient, could not notice any indications of change in Krishna's heart. Там Рупа Госвами пишет, что Any vikar, pranay vikar in his heart. когда Кришна держал холм Говардан, он в это время млел и хмелел от нового ликера любви Шримати Радики, но несмотря на вот это его охмеленное состояние, Баларам ничего не заметил. Не заметил никаких вот викаров, там чьи-то викары в Кришне. So when Krishna was holding up the mountain, he was surrounded by Brijbasis, and he was looking at this one, looking at this one, looking at this one, looking at this one, and then looking at Radhika and quickly looking away.
So in this way, he was glancing here and there, different ones, and every now and then he would steal a glance from Srimati Radhika, and then he felt, oh, all this activity of standing and holding this mountain is successful just because I had the chance to glance at her again and again. И Кришна стоял, когда он держал холм Говардхан, он стоял окруженный зрителями, все смотрели на него. И Кришна смотрел то в глаза одному, другому, третьему, а потом быстро переводил взор на Радику. И опять куда-то там, один, второй, третий, четвертый, и опять на Радику. И вот это очень радовало его. Он думал, стоило поднять холм Говардхан ради вот этой возможности ловить ее прекрасные взоры. But Radharani was criticizing Vidata, the creator, providence. Но Радика в это время, она поносила Видату, провидение. She was shedding warm tears. У нее текли теплые слезы. And she said, oh Vidata, you have no intelligence. Она сказала, Видата, ты такой неразумный. Because for a long time I did not have the chance to see my beloved, and now I'm finally looking at him, and what is he doing? He cannot move or have any pastimes at all. He has to just stand there because he's holding up a mountain. This is so typical. The Vidata is very cruel. Радика ругала провидение. Она говорит, ну какое провидение, какое же ты жестокое, сколько времени. Oh Vidata, Stavanakvati Daya. Oh Vidata, you are never kind to me. Ты никогда по-доброму со мной не обходишься. Такая трудная судьба. Сколько времени я страдала в разлуке со своим возлюбленным, и сейчас, наконец-то, мы тут. Он рядом со мной, но чем он занят? Он стоит неподвижно, держит холм. Тут вообще с ним ничего не сделаешь. Ну что же это такое? Also, when Krishna, when the rain had stopped and Krishna told everyone, now come out from under the hill. Actually, the gopis were the first. They quickly rushed out because they thought the sooner we get out, the sooner our beloved can put down this hill. Как только прекратился дождь, и Кришна сказал Браджабасе, выходите из-под холма, гопи первые пулей выбежали оттуда, потому что они хотели, чтобы Кришна смог поставить холм уже как можно скорее. And they came out from under the hill and they were holding Krishna in their hearts. And when he came out from under the hill, they couldn't tell whether he'd come out from under the hill or whether he'd come out from their hearts before their eyes. И выбежав из-под холма, они стояли снаружи и, закрыв глаза, они в сердцах продолжали созерцать его прекрасный облик, обнимать его в сердце, пока они его ждали на улице. И когда он вышел из-под холма, они даже не поняли, он вышел из-под холма или из их сердец. So then the Brajbasis, they were returning to their homes. И Браджабаси вернулись, все разошлись по домам. And Radharani was thinking, oh Giridhari, oh Krishna, the lifter of the mountain, out of mercy, out of kindness, you lifted the Giri, the mountain of Govardhan, with your lotus hand to save all the Brajbasis from the torrential rain of Indra. But will you, by the touch of your lotus hand, lift the mountain of my breast and save me from the torrential rain of tears of separation? И Радика, она в мыслях разговаривала с Кришной, говорит, о Кришна, поднявший холм Говардхан, чтобы спасти всех Браджабаси от ливней, которые послал, потопа, который послал жестокий Индра, но готов ли ты поднять горы моей, холмы моей груди, чтобы спасти меня от потоков моих слез? Giridhari Shama Banwari, O Mero Radharamana Giridhari, Giridhari Shama Banwari. Bale Vrindavana Bihari Lala ki jai, Varsane wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Gaur Premanande Hari Hari Bo.